Esta es la lección 28 de Pimsleur, Inglés 3. Listen to this conversation. Oirá U.S. Trust. que es el nombre de un banco con muchas sucursales en el área de Boston. Anne, do you know where I can open a checking account? You can go to my bank. It's U.S. Trust. There's one just around the corner in Harvard Square. How late are they open? Most days they close at 4, but on Thursdays they're open until 6 o'clock. Then maybe I can go after work today. I think you'll need some identification. Maybe you should take your passport with you. Listen again. Anne, do you know where I can open a checking account? You can go to my bank. It's U.S. Trust. There's one just around the corner in Harvard Square. How late are they open? Most days they close at 4, but on Thursdays they're open until 6 o'clock. Then maybe I can go after work today. I think you'll need some identification. Maybe you should take your passport with you. Ahora, usted está en su oficina y se acerca un colega. Una mujer a quien no conoce está con él. ¿Cómo dice él? Siento molestarlo. Sorry to bother you. Quiero presentarle a nuestra nueva cliente. Literalmente, me gustaría que conociera a nuestra nueva cliente. I'd like you to meet our new client. To meet our new client. I'd like you to meet our new client. Le presento a Nancy Martin. Literalmente, esta es Nancy Martin. This is Nancy Martin. This is Nancy Martin. Es de Seattle. She's from Seattle. Nancy, le presento a Julio Fernández. Nancy, this is Julio Fernandez. ¿Qué dicen ustedes dos? Pleased to meet you. Pleased to meet you. Ahora, se está registrando en un hotel en Boston. Dígale a la recepcionista que reservó un cuarto por 2 noches. I reserved a room for 2 nights. Ella verifica la información. Entonces le da un formulario. Le pide, firme aquí por favor. Sign here, please. Sign here, please. Usted tiene el cuarto 320. Diga eso de la manera corta. You have room 320. Room 320. Estará listo como en 10 minutos. Literalmente, en cómo. It will be ready in about 10 minutes. In about 10 minutes. Usted no oyó lo que dijo. Escuche lo que podría decir. I'm sorry. I'm sorry. Se puede usar I'm sorry. como una pregunta, para pedir que la otra persona repita lo que dijo. Con esto en mente, diga, perdón, ¿cuándo estará listo? I'm sorry. When will it be ready? I'm sorry. When will it be ready? Como en 10 minutos. In about 10 minutes. In about 10 minutes. Pero yo le puedo dar la llave electrónica ahora. But I can give you the key card now. I can give you the key card now.
Say that your luggage is still in the car. My luggage is still in the car. Ask where you can park. Where can I park? She answers, Tenemos un estacionamiento. We have a parking garage. He aquí su llave electrónica. Here's your key card. Puede ir por su equipaje. You can get your luggage. You can get your luggage. Y estacionar su coche. And park your car. En nuestro estacionamiento. In our parking garage. Su cuarto estará listo pronto. Your room will be ready soon. Ella le da el recibo de su tarjeta de crédito y dice, firme aquí, por favor. Sign here, please. now you're in a bank. Say, Me gustaría abrir una cuenta. I'd like to open an account. I'd like to open an account. La empleada del banco le pregunta, ¿qué tipo de cuenta? What kind of account? say, Una cuenta de cheques. A checking account. A checking account. she asks, ¿Tiene alguna identificación? Do you have some identification? Some identification? Usted no entendió lo que dijo. Diga, ¿perdón? I'm sorry? I'm sorry? Para hacer más claro lo que quiso decir, puede añadir, ¿qué dijo? listen and repeat. What did you say? Say. Say. Did say. Did you say? What? What did you say? Ask, Perdón, ¿qué dijo? I'm sorry. What did you say? I'm sorry. What did you say? she asks, Quiere abrir una cuenta de cheques, ¿no? You want to open a checking account, don't you? answer, Así es. That's right. Entonces, necesita alguna identificación. Then you need some identification. You need some identification. ¿Qué dice al darle su pasaporte? Here's my passport. Passport. Después de verlo, ella le pide, ahora firme aquí, por favor. Now sign here, please. Now sign here, please.
Pregúntele si tiene una pluma. Do you have a pen? Do you have a pen? Ella le da una. Ahora pregunte, ¿en dónde firmo? En se omite. Where do I sign? Where do I sign? Ella le muestra y luego señala un número. ¿Cómo dice ella? He aquí su número de cuenta. Here's your account number. Account number. Ask. Perdón, ¿qué dijo? I'm sorry. What did you say? I'm sorry. What did you say? She says. He aquí su número de la cuenta de cheques. Here's your checking account number. Your checking account number. Ahora, ella quiere saber si usted quiere una tarjeta para cajero automático. Tarjeta para cajero automático. Listen and repeat. ATM card. A. T. M. A. T. M. ATM card. En inglés, ATM. significa máquina de cajero automático. Diga otra vez, tarjeta para cajero automático. ATM card. An ATM card. How does she ask? ¿Quiere una tarjeta para cajero automático? Do you want an ATM card? Do you want an ATM card? Conteste brevemente que sí. Yes, I do. Diga enfáticamente que sí. Sí quiere una tarjeta para cajero automático. Yes, I do want an ATM card. Luego, al salir del banco, usted ve a un amigo americano, Bill. Una joven está con él. Después de saludarlo, él dice, Julio, quiero presentarle a mi sobrina. Julio, I'd like you to meet my niece. Le presento a Ann Davis. Es de Miami. This is Ann Davis. She's from Miami. Ann, te presento a Julio Fernández. Ann, this is Julio Fernandez. You talk for a minute. Now ask her where she is staying. Where are you staying? She answers. En el Hyatt. At the Hyatt. Usted no entendió el nombre. Diga, perdón, y pregunte qué es lo que dijo. I'm sorry. What did you say? I'm sorry. What did you say? She says again. En el Hyatt. Reservé un cuarto en el Hyatt. At the Hyatt. I reserved a room at the Hyatt.
Then your friend says, pero tiene una llave de mi apartamento. but she has a key to my apartment. She has a key to my apartment. La sobrina ha estado buscando un cajero automático y ahora se da cuenta de que están frente a un banco. ¿Cómo dice ella? Aquí está un cajero automático. Here's an ATM. Here's an ATM. Otro día, usted y una colega están comentando una reunión próxima. Ella dice, la reunión será el miércoles próximo. The meeting will be next Wednesday. Say, El miércoles próximo, pero no estaré aquí. Next Wednesday? But I won't be here. La semana próxima estaré en Canadá. Next week, I'll be in Canada. you want to say, Hay una conferencia importante en Montreal. Conferencia. listen and repeat. Conference. 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 Try to say, Hay una conferencia importante. There's an important conference. There's an important conference. En Montreal. In Montreal. No estaré aquí la semana próxima. I won't be here next week. say that you'll be at a conference in Montreal. I'll be at a conference in Montreal. At a conference. I'll be at a conference in Montreal. Your colleague says, No podemos cambiar la fecha de la reunión. listen and repeat the word, Fecha. Date. Date. say, Fecha. Date. Ahora, cambiar. listen and repeat. Change. 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 Do you remember how to say, Cambiar dinero. Exchange money. Exchange. Observe que en inglés se dice exchange, al hablar de dinero y change, al hablar de una fecha. Ahora, con change, trate de decir, no podemos cambiar, We can't change. We can't change. now try to say, no podemos cambiar la fecha. We can't change the date. We can't change the date. No podemos cambiar la fecha de la reunión. of the meeting. We can't change the date of the meeting. The date of the meeting. We can't change the date of the meeting. Desgraciadamente, Unfortunately, no podemos cambiar la fecha de nuestra reunión. we can't change the date of our meeting.
pero es una reunión importante. But it's an important meeting. Try to say, Y usted estará en una conferencia. And you'll be at a conference. At a conference. You will be. You'll be. You'll be at a conference. En Montreal. In Montreal. say, Pues, si no puede cambiar la fecha, Well, if you can't change the date. Well, if you can't change the date of the meeting, you want to say, entonces quizá podamos hacer una llamada de conferencia. Primero, llamada de conferencia. listen and repeat. conference call. Call. Conference. Conference call. Try to say, Una llamada de conferencia. A conference call. Podemos hacer una llamada de conferencia. listen and repeat. We can have a conference call. Have. Have a conference call. We can have a conference call. Observe que normalmente se dice, Make a phone call. pero con llamada de conferencia se dice, Have. diga otra vez, podemos hacer una llamada de conferencia. We can have a conference call. Quizá podamos hacer una llamada de conferencia. Maybe we can have a conference call. Justo en ese momento sonó un ruido fuerte y ella no lo oyó a usted. ¿Cómo dice ella? Perdón, ¿qué dijo? I'm sorry, what did you say? Say, Si no puede cambiar la fecha, If you can't change the date, entonces quizá podamos hacer una llamada de conferencia. then maybe we can have a conference call. she says, ¡Qué buena idea! That's a good idea. That's a good idea. Ahora, suponga que usted es Consuelo Vega, una mujer de negocios en Nueva York. you're in a bank. Say that you'd like to open a checking account. I'd like to open a checking account. El empleado pregunta, ¿tiene alguna identificación? Do you have some identification? ¿Qué dice usted cuando le muestra su pasaporte? Here's my passport. A few minutes later, he asks, ¿Quiere una tarjeta para cajero automático? Do you want an ATM card? An ATM card. Usted se distrajo un momento. Pregúntele cortésmente qué es lo que dijo. I'm sorry, what did you say?
Una tarjeta para cajero automático. ¿Quiere una tarjeta para cajero automático? An ATM card. Do you want an ATM card? Say, Oh, sí, claro. Oh, yes, of course. Of course I do. Al salir del banco, usted ve a su colega Charles. Dígale buenos días a él, saludándolo por su nombre. Good morning, Charles. Devuelve su saludo y luego le presenta a alguien que está con él. ¿Cómo le dice él a usted? Le quiero presentar a una amiga mía. I'd like you to meet a friend of mine. Consuelo, le presento a Susan Martin. Consuelo, this is Susan Martin. Susan, le presento a mi colega Consuelo Vega. Susan, this is my colleague, Consuela Vega. ¿Qué dicen las dos al darse la mano? Pleased to meet you. Ustedes deciden tomar un café en un restaurante cercano. Dígale a la mesera, me gustaría una taza de café. I'd like a cup of coffee. Con leche, pero sin azúcar. With milk but no sugar. With milk but no sugar. Platican unos minutos y su colega menciona una conferencia anual a la que asistirán los dos. ask where it will be next year. Where will it be next year? He says, El año próximo, Next year, creo que la conferencia será en San Francisco. I think the conference will be in San Francisco. ask him if he knows the date. Do you know the date? He answers, No, todavía no. No, not yet. tell him that your brother lives in San Francisco. My brother lives in San Francisco. Try to say, Quiero presentárselo. I'd like you to meet him. I'd like you to meet him. you're ready to leave. Your colleague says, Déjeme pagar. Let me pay. Let me pay for our coffee. Afuera del restaurante, usted se da cuenta de que ha olvidado sus llaves. Diga, esperen, mis llaves todavía están sobre la mesa. Wait, my keys are still on the table. I left my keys on the table. Usted va por ellas. Este es el final de la lección 28.